Hey everyone, thank you so much for subscribing and visiting and writing all the comments. Gotta be honest, I did not expect so much traffic. I'm really baffled to see all these numbers. It appears I wasn't alone in my search for Legasov tapes. How I found them is a whole another story of its own. I can tell it in the next video, if anybody wants to hear. Quite a percentage of my audience is from Russia and Ukraine. Unfortunately, I can't really speak Russian. I have listening and reading comprehension. I can translate things and I can write at basic level, but can't really speak. Not yet. I'm still learning. The reason I'm making these videos is to bridge the language gap because there's a wealth of information out there in Russian language and none of it has been translated and not available to the English-speaking audience. So I took up the task to bring it to the English-speaking world. However, I gotta clarify one point before I start sharing all the great material I have here about the Legasov tapes. I received a number of comments from people claiming it's fake and it's an HBO invention. Legasov never made tapes, he made journals. That's incorrect. It is disgraceful, really, to spread disinformation in a time like this. The tapes have been featured in a number of Russian documentaries, and in fact that's where I compiled them from. All my original sources are linked in the video descriptions, you can go check. And the voice alone should be proof enough that is Legasov's voice without question, and it hasn't been disputed by anybody from Russia. The original recipient of the tapes is Vladimir Gubarev, Pravda correspondent and a close friend of Legasov's. Legasov has addressed them for delivery to Gubarev. And then Gubarev published a heavily abridged version on Pravda 3 weeks after Legasov's suicide, and it made waves. With that out of the way, I'll start sharing all what I have here. The first piece I'm going to share is an interview clip with Alexander Borovoi. He's a neutrino physicist from the Kurchatov Institute, a colleague of Legasov's, and worked with him in Chernobyl liquidation. And he worked there for 20 years afterwards. He was in the team that located the elephant's foot. I'm reading Alexander Borovoi's book. The English translation title is My Chernobyl. It's a really good one. And don't forget to turn on the subtitles with the CC button and select your language from the settings. Такие огромные гамма-поля, что даже были нейтроны, не были нейтроны. Дозиметр тут же заткнулся, ничего не показывал. Поездка в результате пользы не принесла. А я ему из угла говорю: Валерий Алексеевич, вообще не надо было ехать. И когда я сказал, я думаю, боже мой, чего я уже сказал-то? Ведь человек, по сути дела, жизнью рисковал. Я думаю, что он очень большую дозу получил тогда. The next clip I'm going to share is an interview with Nikolai Ryzhkov, the last Prime Minister of the USSR, and this is from 1998, 10 years after Legasov's death. And the man was, and still is, quite fond of Legasov. All I'm going to say is, look in his eyes. Here we go. На мой взгляд, Легасов был один из талантливейших людей, атомщиков. До аварии я его плохо знал. Я знал, что есть такой человек. Я встречался несколько раз на совещаниях по каким-то специальным делам. Но близко я его не знал. Я только вот во время Чернобыльской трагедии, я тогда его знал поближе. Конечно, это весьма талантливый человек был, академик. Сравнительно молодой, ему 50 лет не было в то время. И когда это все произошло, когда мы сформировали правительственную комиссию, ведь сначала была правительственная комиссия, Щербина был во главе, и Легасов был в комиссии, мы же отправили в субботу. Вы, видно, знаете, что я Щербину нашел в Оренбурге утром. Он успел перелететь сюда, и, по-моему, 3 часа дня они уже поднялись отсюда. И улетели, вечером уже были в Припяти. И там был Легасов. Был.
И он, конечно, сыграл огромнейшую роль, выдающуюся роль, потому что нам ведь не нужен был человек, который разбирается в реакторе, значит, конструкции реактора. Там уже химические, физические процессы шли. И там нужен человек, кто разбирается именно в физике и химии, а не в конструкции какой-то, потому что все разрушено, что там о конструкции говорить. Именно он человек этот был. И он, занимаясь атомными делами, но вот узконаправленные физические, химические процессы, он оказался как раз очень чрезвычайно нам полезен. И многие рекомендации, в том числе погашение реактора, значит, дальше идет реакция или не идет реакция в реакторе, это же самый страшный для нас был вопрос. Или нам ждать еще взрыва, или, значит, все-таки будем хоронить это все. Он очень много дал, значит, нам сведений. Кстати, он первый тогда на бронетранспортере подъехал прямо к реактору. Он потом звонил мне домой, я часа в 2-3 ночи приехал с работы, значит, и он звонил, докладывал, я говорю, а как узнал? А я, говорит, подъезжал к реактору. Я говорю, ты что, с ума сошел, что ли? Ну а что, говорит, надо, говорит, было воочию увидеть. Он подъезжал к реактору. Кстати, я думаю, что мы так и не нашли того лейтенанта, кто с ним был, он живой или мертвый, он сейчас, я не знаю. Вот. Но он с лейтенантом подъезжал к этому реактору. So now we have the confirmation from the most solid sources one can get that Legasov actually jumped in the APC with the military dosimeter in hand and went straight to the reactor to take measurements to see if there was a chain reaction in it or not. And he called up Ryzhkov in the wee hours to report it. Legasov talks about that in the tapes. It's here on my channel in Legasov Tapes Volume 2 compilation video. There he's talking about it as if he went to the store to buy smokes, so casually, as if it's nothing. And that wasn't the Legasov they showed us in the TV series. And the whole reason Ryzhkov is saying that Legasov had been very useful and his knowledge and background was very much needed there is because there's been a discrediting campaign going around, a black propaganda campaign, saying that Legasov was no RBNK expert, not a reactor specialist, and why was he sent there, why was he on the spotlight, and yada yada yada. And they were yapping 10 years after he died, and that's why Ryzhkov sees the need to answer them. In fact, even now, 3 decades after the disaster, they are still yapping all over the place. The black propaganda campaign has been successful because I see them everywhere. I see them on Reddit. They are still parroting the same things. Now let's proceed to the rest of the interview where Ryzhkov is detailing how Legasov has been viciously undermined and backstabbed and how Gorbachev has been manipulated into it. And I gotta say this again. Look in his eyes. Really look. Here you go. То есть он сделал очень много. Потом, когда было награждение, мы поручали там отделом, соответственно, и мы увидели, что Легасова нет в списке награждения. Хотя предварительно был разговор, что Легасова надо обязательно. Мы спрашиваем тот отдел, руководителя того отдела ЦК, который готовил наградные списки. А где Легасов? Ну, мы получаем ответ. Вы знаете, он заместитель директора института Курчатова, а реактор это Курчатовский, разработки Курчатовского института. Никто нас не поймет, что вот, значит, мы награждаем его. Мы говорим, кстати, у нас единое мнение было комиссии. Какое это отношение? Во-первых, когда он имеет. Во-первых, когда проектировали этот реактор, он и в Москве даже не жил, он еще в Сибири работал. Вот. Второе, он никакого отношения к этому реактору не имел и не имеет. Он совершенно занимается другими вопросами. Химией занимается, радиоактивной там химией. Я плохо разбираюсь в этом деле. Поэтому говорю, нет, мы настаиваем, чтобы ему дать Героя Сослужения. Он все-таки, значит, как говорят, многое спас. Ну, комиссия поддержала, отдаем документы, а по установившись в то время положению, Политбюро рассматривало только
ордена только героев соцтруда или героев Советского Союза, орден Ленина. Я не помню, Октябрьской революции рассматривали, нет, не помню просто. Но то, что орден Ленина, это точно. И когда на Политбюро вынесли этот вопрос, ну, там доложили, что награждается там несколько тысяч человек, из них вот героев Советского Союза вот такие-то, это военные, вот, герои соцтруда вот такие-то, там, очень немного было. И орденов Ленина, значит, в списке были. Мы получили перед началом заседания Политбюро это все. Когда увидели, Легасова нет в этом списке. Вел Горбачев Политбюро. Как сейчас помню, почему-то вечером это заседание было. Мы говорим: Михаил Сергеевич, почему нет Легасова? Я говорю: почему нет Легасова? Он начинает то же самое. Нам говорит: ну, знаете, вот никто не поймет, туда-сюда. Мы вообще заняли очень жесткую позицию. Я, Легачев и другие. Мы заняли очень жесткую позицию, что так не полагается делать. Ему снова доказываем, что мы рассматривали на комиссии. Мы считаем, что надо его наградить. Почему снова кто-то теперь вас сбивает? А он же был, я не помню, Горбачев был председателем Верховного Президиума или нет в то время, или уже Громыко был, ну неважно, все равно Политбюро это все делало. Вот. В общем, мы напустились на него буквально, что это недопустимо. Но мы чувствуем, что кто-то его настроил. Мы вообще до сих пор примерно предполагаем, кто это сделал. Примерно. Но, как говорят, не пойман не вор. Не могу я сказать фамилию его. Не могу. В общем, короче говоря, давайте немножко погодя, значит, пройдет немного времени, там несколько месяцев, все утихомирится, тогда давайте, значит, его наградим, а ему было, скоро должно было 50 лет исполниться. Я не знаю, через полгода или через сколько, не помню. Ну, в конце концов, мы видим такое дело, мы согласились, хорошо, но только учтите, мы еще раз говорим, что он заслужил. Ну, а ничего же тайное не может быть навеки тайны. Конечно, готовят в одном месте документ, в другом месте документ, просачивается информация. Вот. И в институте его уже поздравляли с присвоением Героя соцтруда. А потом выходит указ, ему ни медальки, ни ордена, ни медальки, ничего. Еще подогрело то, что через какое-то время ему исполнилось 50 лет. Никто его не наградил. Славский Ефим Павлович, бывший министр, вручил ему часы. Вот все. Ну, человек он неординарный, Валерий Алексеевич был, как всякие ученые, легко ранимый. Ну и все, не выдержал. Я думаю, там то и другое было. И было, конечно, то, что он нахватал достаточно большие дозы. Это не могло не сказаться, это совершенно очевидно, потому что когда он приехал оттуда, по-моему, одежду, значит, снимали с него, потому что все звенело все. И второе, конечно, он психологически очень легко ранимый был, и все это привело к этому. Я считаю, что это на совести некоторых людей, 2-3. Вот. Придет время, мы фамилию скажем. This was rather difficult to translate and edit, not because of the vocabulary, but because of the emotional load. It's just too much, too heavy, punch in the guts. There are only two things that make Ryzhkov get emotional like that. One of them is the Armenian earthquake disaster, which claimed 25,000 lives, and he was there on site for 2 months to handle the disaster relief, along with his deputy Sherbina. And the other thing is Legasov's extremely tragic suicide. So this is the highest echelons of the government, except Gorbachev.
They all supported Legasov. The whole Politburo unanimously voted to give Legasov the highest civilian award, and Ryzhkov greatly admired him. So this is proof that government had really nothing to do with it. It was just science community politics, their internal rivalry and envy and all that. He names Yefim Slavsky, who was the Minister of Medium Machine Building. That's the department that built all those reactors and nuclear weapons and military stuff. Slavsky was the biggest bully that was always insulting and humiliating Legasov in public. Another thing to note is, shortly after Legasov's death, Ryzhkov forced Slavsky to retire in disgrace, pretty much sacked him. That's detailed in the book Midnight in Chernobyl. That's a really great book, by the way, can't recommend enough. I have no idea why he did that, if it was some kind of revenge for Legasov's death. The man is still with us. Maybe we should go ask him. So it's not evil government KGB versus the good scientists like the TV series, but it's the scumbag scientist versus the reformist one who wants to change the old bad ways and make things safe and bring the nuclear industry and all other industries that deal with dangerous substances to world standards. He fought for that. So the plot of the TV series is fundamentally wrong. Legasov's fight was not about getting the truth out. He had already been screaming it off the rooftops since 1980, maybe even earlier, I don't know, but I have seen proof from 1980. He has been publishing a number of articles over the time, criticizing fundamental safety issues, design issues of the reactors, and industry in general. So in the IAEA Vienna, they already knew about the design flaws, at least part of it, because there is this NBC interview with Legasov where the American NBC channel connects to Vienna and interviews him, and they ask him about the design flaws too, so it was already known. The show just simplified things, and they had to do it that way. I guess Craig Mazin explains it in the podcast. If they made it exactly like real life, they couldn't fit it in 5 episodes, so they had to simplify some things and take a lot of liberties, but people should not treat it as a documentary because it's not. So this concludes the first episode of my new video series, and hope to see you in the next one, and take good care until then.